Cet ceq to le monde create. Cet ce con lo avait dit, it pendant toans. Ils avaient continue à vivre normalement, tranquillement, comme si rien ne s'était passé. Mais si sur l'eau, une lumière s'est allumée dans une maison abandonnée à la sortie du village. Une lumière que personne n'aurait dû voir, et quelqu'un l'a vu. Karim Benali avait 34 ans l'âge et sa voiture est plongée dans la ravin de la route nationale 7, c'était un vendredi soir, il pleuvait fort. Les secouristes ont retrouvé le véhicule complètement écrasé contre les roches. Mais aucune cause, on a dit que la rivière l'avait emporté. On a dit que personne ne survivait à une chute pareille. On affirme le dossier, on est enterré en qu'il vide. Et les gens du village de Saint-Luc-sur-Ain sont passés à autre chose. Circonstances des vite. Si qui est étrange, c'est que Karim n'était pas seul sur cette route-ci sur l'eau. Trois voitures l'accompagnaient, trois voitures appartenant, et trois personnes qu'il connaissait bien, trop bien, d'amis, de Saint-Iles. Mais d'amis ne font pas si qu'il eut en fait, Karim s'en souvenait encore. Les faits que les plus saillants par derrière, le choc violent dans son pare-chocs. Et cette fraction de seconde, juste avant de basculer dans la vie. Il avait vu leurs visages à travers les vitres, comme de sides, ils avaient voulu la tuer, ils pensaient avoir réussi. Ils avaient tort, Karim avait survécu, par miracle, par rage, par quelque chose qu'il ne savait pas encore nommer à l'époque. Il avait rempli de l'eau glacée dans l'obscurité totale, les os brises, les visages en sang. Et il avait attendu cache, soin loin de tout, loin de tous. Pendant 3 ans, il avait préparé quelque chose. Et maintenant, il était de retour à Saint-Luc-sur-Ain. La première personne sur sa liste s'appelait Thelma Kant, 38 ans, peu de enfants. Propriétaire d'un garage automobile, un homme respectable. Selon les apparences, si sur l'eau, thou rentrait chez lui sans et si méfiait de rien. Il ne savait pas encore que quelqu'un l'attendait dans la nuit, Thelma Kant avait une habitude. Tous les soirs, avant de heures précises, il garait sa camionnette devant chez lui, éteignait les fers, et restait assis quelques minutes dans la nuit, seul en silence. Ses voisins pensaient qu'il décompressait après une longue journée, en réalité. Il comptait, depuis 3 ans, thou comptait l'argent. Celui qu'il avait gagné, celui qu'il avait volé. Et celui qu'il avait reçu en échange d'un service rendu. Un service dont personne ne devait jamais parler. Si sur l'eau, quelque chose était différent. Et sa camionnette a ralenti devant le portail. Ses fers ont éclairé la facade de la maison. Et là, sur la porte de la porte, il y avait une enveloppe, blanche, sans nom, sans adresse, that I regard off the Duluth. La rue était vide, les quartiers, silencieux. Il ramasse l'enveloppe avec une lega écoute c'était et il l'ouvert. À l'intérieur, une seule photo, et sa camionnette, la nuit du vendredi. Sur la route nationale 7, derrière les paires d'HOCS. Une trace de peinture bleue, la couleur exacte de la voiture de Karim Benali. Thou senti son sang et se glacer, ses mains en tremble. Il regarde la photo encore une fois, comme pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Et c'est là qu'il a remarqué quelque chose au-dessus de l'image. Quatre mots écrits à la main, je me souviens. Toi aussi, thou est entré chez lui en claquant la porte. Il est verrouillé, il est appelé Sébastien, le douin de le groupe. Puis Lucas, le troisième, et sa voix était à peine reconnaissable, haletante panique et peine continue. Quelqu'un sait, quelqu'un nous surveille. Sébastien a recaine, il a dit que c'était une blague. Que Karim était mort, que les morts ne reviennent pas. Il avait tout lui aussi, parce que pendant que thou téléphonait, panique, d'abord dans son salon éclair. Une silhouette observée depuis l'arrière de la rue immobile, potiente, le visage dans l'ombre. Karim regardait son ancienne vie de l'extérieur.
It il soriat. Il avait tendu toi ans pour ce moment. Il pouvait bien attendre encore ... quelques. Mais si que thou ola l'air ensuite, Karim ini l'avait pour prévu. Si que thou a fait ... person ini l'arat anticipe. Il n'est pas appel la police, il n'a pas fait. Il n'a pas prévenu sa femme qu'il dormait à l'étage, non. Thou marquant après son téléphone, a compose un autre numéro. Et a murmure trois mots dans le combine, on doit recommencer. Karim n'entendait pas la conversation depuis la rue, mais il voyait. Il voyait thou les sent pas derrière la fenêtre éclairée, il voyait les gestes nerveux, les coups d'huile vers l'extérieur. Il voyait un homme qui avait peur ... mais qui main dans la paix, cherchait à attaquer. C'est pourquoi que Karim n'était pas encore intervenu directement, il avait besoin de savoir jusqu'au les orient. Si qu'il ignorait, c'est que thou venait d'activer quelque chose en fallait. Un réseau de gens discrets, pays pour l'air des choses que les gens n'y font pas. Thou avait des contacts, des dettes que d'autres lui devaient. Et cette nuit-là, il les appelait toutes. Le lendemain matin, Saint-Luc sur un cest réveil normalement. Les balangueries ont ouvert, les enfants sont partis à l'école. La vie continue comme si de rien n'était, sauf que deux hommes en voiture banalisent tournant lentement dans les rues du village. Il les regardant, il les cherchant Karim, si qu'il n'y savait pas. C'est que Karim les voyait aussi, il avait choisi avec soin ici caca. Une vieille ferme l'écart, appartenant à un homme qui a loupé avec la vie depuis longtemps, loin des regards, loin des caméras. Un endroit où il avait passé les dernières semaines à observer, à planifier, à tenir dans un carnet noir qu'il gardait toujours sur l'œuvre si carnet contenait des noms, des carrières, des secrets que les tournes orientent don pour récupérer. Mais Karim n'était pas revenu pour négocier. Il était revenu pour que chacun de comprenne exactement ce qu'il avait fait. Pas seulement la nuit du ravin ... mais aussi ce qu'il avait précédé. Ce qu'il avait rendu si maintenant seulement possible ... mais nécessaire, à leurs yeux. Et car, c'était la partie que Karim n'avait encore racontée à personne, pourquoi ces tournes avaient-ils voulu la tuer. La réponse à l'état changé tout avait commencé 18 mois avant le ravin. Karim Benali n'était pas un homme ordinaire. Il avait passé des ans à construire une entreprise de transport régional. Rien de glamour, des camions, des routes, des contrats. Mais une entreprise solide, rentable, respectée, et il avait fait l'heure de sa vie. Il avait fait confiance à trois associés, thou marquant gérait la logistique. Sébastien Arles s'occupait des finances. Lucas Ferret, Lude, avait les contacts, les bonnes relations. Les portes qui s'ouvraient sans qu'on frappait. Pendant 2 ans, tout s'était bien passé. L'entreprise grandissait, les contrats s'enchaînaient. Et puis Karim avait découvert quelque chose. Un soir, en vérifiant des factures qui n'y correspondaient à rien, il était tombé sur un système parallèle, discret organisé. Ces trois associés utilisaient les camions de l'entreprise pour transporter autre chose que des marchandises déclarées, quelque chose d'illégal. Quelque chose de suffisamment grave pour que des hommes importants, des hommes en costume avec des postes officiels, ayant aussi les mains dedans. Karim avait tout copié, tout sauvegardé, discrètement. Il avait remis les preuves pendant 3 mois sans rien dire. Sans rien montrer, il voulait être sûr, il voulait avoir tout. Mais quelqu'un l'avait vu et devine. Et avant qu'il puisse agir ... il les avait aguilés. Premières, la nuit du ravin n'était pas un coup de cola. C'était une décision froide, calculée, prise off the d'une table. Une décision à laquelle avaient participé non seulement thou, Sébastien et Lucas, mais aussi d'autres personnes, des personnes hot places. Des personnes qui avaient beaucoup plus à perdre.
Wallo perquoi Karim n'était pas simplement revenu ici venir de trois anciens amis. Il était revenu de manteler un système entire. Et les preuves, il les avait toujours. Copies, cryptes, envoyés à des adresses sécurisées qui le seul connaissait. 3 ans passés à les renforcer et les compléter depuis longtemps, grâce à des contacts que personne n'y soupçonnait. Il tenait une bombe entre les mains. La question n'était plus de savoir s'il allait l'utiliser. La question, c'était contre qui il allait commencer. Et si maintenant, Karim avait pris sa décision. Peut-on, pour Sébastien, pour Lucas, quelqu'un d'autre. Quelqu'un que personne n'attendait. Son nom était Isabelle Renard, 42 ans. Directrice adjointe de la mairie de Saint-Luc-sur-Ain. Une femme élégante, souriante, toujours présente aux événements locaux. Celle qui occupait les rubans lors des inaugurations. Celle qu'on photographiait en première page du journal régional. Et la femme que Karim avait indépendant 7 ans. Voilà si que personne n'y savait, leur relation avait été secrète. Isabelle était Marie Karim respectait co et de moins, il essayait, il avait attendu, il avait espéré. Il avait cru ses promesses, et il avait tout partage avec elle. Y compris si qu'il avait découvert ses associés, c'est elle qui les avait prévenus, c'est elle qui avait donné les signaux. La note du ravin, c'est Isabelle qui avait envoyé un message à Thou avec 3 lettres, c'est fait. Karim l'avait découvert bien pendant ses mois dans l'ombre, il avait reconstitué chaque piece du puzzle. Et quand il était arrivé à cette conclusion, il était resté paralysé pendant des heures. Assis dans l'endroit incapable de bouger, pas à cause de la trahison professionnelle. À cause de la trahison personnelle, en time absolu, la mort utilis, comme une armée. Mais Karim n'était plus la même en quavant les ravins. Si on mort était mort dans les eaux glacées de la rivière, celui qui en était sorti. N'avait plus de larmes pour Isabelle Renard, il avait autre chose. Si maintenant, Isabelle prenait son café dans son bureau de la mairie, quand elle reçut un email, expédié en canoe. Objet, souvenir de la route nationale A7, in piece joint. Une capture d'écran, ses propres messages, la note du vendredi. Envoyés à Thou marquant, horridates impossibles à contester. Isabelle a renversé son café, elle ferme son ordinateur. Elle regarde autour d'elle, les yeux écarquillés, comme si quelqu'un pouvait la voir à travers les murs. Puis son téléphone vibre, un seul message. Sans expéditeur identifiable, on s'y retrouve si, soit, tu sais vin sul, utilement recueillit ses fichiers avant minuit. Isabelle a lu les messages 3 fois. Puis elle a fait quelque chose d'inattendu, elle a souri, et s'y souria. Elle était compliquée pour Karim, s'y souria n'était pas celui d'une femme prise au pitch. C'était celui d'une femme qui venait de comprendre qu'elle avait encore une carte à jouer. Isabelle Renard n'était pas arrivée à ce poste par hasard. Derrière la facade douce et institutionnelle s'y cachait une intelligence froide, calculatrice, capable d'anticiper plusieurs coups à l'avance. Karim les savait, il l'avait admiré pour quoi, autrefois. Il avait oublié cette qualité pouvait s'y retourner contre lui. Isabelle a rangé son téléphone, elle a remis de l'ordre sur son bureau. Puis elle a passé coups de fil en moins de 10 minutes. Des conversations courtes, des mots précis. Les genres de conversations qui n'y laissent pas de traces parce que les deux parties savent exactement de quoi il s'agit. Si sur l'eau, avant une heure, Karim tendait à la lisière de la forêt communale. L'endroit qu'il avait choisi, isole, sombre, connu d'ocels. En leur il s'estant retrouve des dizaines de fois par les pas. Il entendait les filles craquer sous des pas. Isabelle est arrivée seule, apparemment, elle s'est arrêtée à 3 mètres de lui. Elle la regarde longuement, sans un mot, et dans ses yeux. Karim a cherché de la peur, de la honte, du remords.
Il no trouve rien de tico, tu es vieli, a til dit simplement. Et toi tu es menti, a til répondu. Elle hutch lo tit lentement, comme si elle acceptait le constat. J'avais mes raisons, Karim, tes raisons mont presque tout. Presque, a til repeat, c'est le mot important. Puis elle a sorti son propre téléphone. Elle lut a montré l'écran, une photo. Karim a senti quelque chose et s'y contracte dans ses poitrines. Sur cette photo, une femme, loin, la trentaine, un visage qu'il reconnaissait immédiatement. Et c'est sûr, Nadia, qui vivait à Lyon, loin de Tacon, loin de lutte. En si acute curité acute de moins, c'est si qu'il croyait. Elle renta chez elle chaque soir à 23 heures, et dit Isabelle comment, soul, et pied. Le silence qui a suivi était lourd comme du béton. Karim comprenait maintenant pourquoi Isabelle avait souri. Elle n'était pas venue s'y rendre, elle était venue négocier. Et elle avait amené quelque chose que Karim n'avait pas prévu de mettre sur la table. Karim n'a pas badge. Pas un muscle, pas un geste. Il regardait l'écran du téléphone d'Isabelle, la photo de Nadia, et il respirait lentement, profondément. Comme il avait appris à l'air pendant ces 3 longues années où chaque décision pouvait coûter une vie. La sienne, Isabelle attendait une réaction. Une fiche, un signe que la menace avait atteint accessible. Il attendait encore, tu sais si qui me fascinate chez toi. Et finalement dit Karim, ta capacité, pense que tu es toujours la plus intelligent dans la pièce. Je me trompe rarement, a répondu Isabelle. Si soir, si il a sorti son propre téléphone. Il lut a montré une vidéo, courte 30 secondes à peine, Nadia, assise dans un salon inconnu souriante, une tasse de la main. Insécurite, et suat aut. Tis loin de Lyon, tis loin de la rue qu'Isabelle surveillait. Karim avait prévu qu'aussi, dès son retour à Saint-Luc-sur-Ain, il avait contact Nadia en secret. Il lui avait tout expliqué, pas les détails, pas les noms. Juste l'essentiel, viens chez tant sommirer Marseille, any disse personne au tus. Je t'expliquerai bientôt, Nadia lui a cette confiance. Elle était partie le lendemain. Isabelle a regardé la vidéo, pour la première fois depuis le début de la rencontre quelque chose a changé dans son visage. Pas de la panique, pas encore, mais une hésitation. Une fiche minuscule dans le masque, tu es bien travail, a-t-il dit. J'ai eu 3 ans pour préparer un silence. Qu'est-ce que tu veux exactement, Karim? La vérité, publiquement, et les noms de ceux qui étaient impliqués, pas seulement thou, Sébastien et Lucas, les autres. Les grands, ceux qui ont dans l'ordre. Isabelle a ri doucement, en rire sans joie. Si j'étais dans ces noms, je suis mort avant le lendemain matin. Peter, mais si tu ne me les donnes pas. Il a les la phrase in suspense, il n'avait pas besoin de la finir. Isabelle les sauve d'adieu, elle regarde la forêt au dos. Puis elle apprécie une grande inspiration. Il y a quelqu'un que tu ne connais pas encore, quelqu'un au desiste de tout le monde. Et elle prononce un nom qui a fait Karim sur place. Le nom qu'Isabelle avait prononcé, c'était celui du procureur de la République. Henry Dassault, 60 ans, 30 ans de carrière irréprochable. Décorations, citations, un homme qui les journaux régionaux appelaient les gardiens de la justice, un homme qui avait serré la main du ministre de l'Intérieur en photo officielle 3 semaines plus tôt, et un homme qui a touché une commission sur chaque camion que Sébastien et Lucas faisaient râler. Karim et moyes plusieurs secondes à répondre tu mens. Je n'ai plus aucune raison de mentir, a dit Isabelle. Cette lutte qui a ordonné la fermeture du dossier après ta disparition. Cette lutte qui a signé la déclaration de décès accidentel. Cette lutte qui a fait disparaître les témoins gagnants, quels témoins. Isabelle hésite, une vraie hésitation, cette voice. Il y avait un routier,
il t'avait vu sur la route si soilo. Il avait commencé par là, de semaines après ta disparition. Accident de travail officiellement, le mot officiellement est une dans la silence comme une pierre dans un puits. Karim pensait avoir tout reconstitué, il pensait connaître l'ampleur du réseau. Il réalisait maintenant qu'il n'en voit que la surface, pourquoi tu me dis? Tu cas, il demande, parce que je n'ai assez, a répondu Isabelle. Parce que j'ai cru que je contrôlais la situation. Que je faisais partie des gens protégés, et puis j'ai compris que pour eux. Je suis juste une piece, remplaçable, jettable, il est regarde Karim dans les yeux. Je t'ai trahi, une voice, je ne suis pas fier de quoi, mais d'assault. Il t'a fait comme on a fait un fichier. Sans état d'âme, et il recommencera avec mort. Avec n'importe qui Karim analyse ses mots, son ton, ses gestes, il cherchait la mensonge, la manipulation. Il n'y trouvait plus rien de tel, il trouvait quelque chose de plus dangereux encore. Une femme sincère, une femme prête à te risquer. Si je t'implique dans ce que je prépare. Tu es prête à témoigner, Isabelle a répondu sans hésiter. À une condition, et cette condition. À la force Karim à revoir entièrement son plan, la condition d'Isabelle était simple. Et impossible en même temps, je veux que mon fils en sache. Je me sais que j'ai fait, Karim a regarde cette femme devant l'autre. Cette femme qui avait fait le quoi de les mourir. Et il voit maintenant autre chose derrière le masque, une mère. Quelqu'un qui a porté quelque chose de lourd depuis 3 ans. Pas de remords exact mais quelque chose qui a lourd ressemblait de loin. Ton fils à quel âge, 6 ans. Il s'appelle Matthew, il vient l'air du droit. Il parle de justice comme si coexistait vraiment, le silence entre est. Après si Karim aurait pu utiliser co contre elle. Il aurait pu dire non, il aurait pu te révéler publiquement, y compris les rails d'Isabelle, et les Matthew apprendre de la vérité et se mis dans les genoux. 3 ans plus tard, il l'aurait pas fait. Mais si tu mort était mort dans les ravin. Je ne peux pas te promettre le silence total, et dit Karim, mais je peux te promettre que si tu occupes. Je ferai de ce que est en mon pouvoir pour que Matthew soit le dernier personne à apprendre de ton rôle dans cette histoire. Isabelle ferme les yeux une seconde, c'est suffisant. Il en parle encore de hers dans la forêt, Isabelle leva tout don. Les dates, les montants, les noms des intermédiaires. Le facon dont les transferts étaient dissimules, elle connaissait le système de l'intérieur parce qu'elle en avait une partie, Karim enregistrait chaque mot. A minuit passe, il est son sepes sans essayer toucher, sans essayer regarder vraiment. Deux personnes lisent par une histoire quoiqu'un de ne pouvaient effacer. En rentrant vers la ferme, Karim a croisé quelque chose qui a le stopnet. Une voiture garée dans le chemin de terre. Et apparemment vide, il connaissait cette voiture. Elle appartenait à Sébastien Oral Karim a regard offert de Luc dans la noir. Son que s'est accéléré pour la première fois depuis longtemps. Sébastien sauve à l'essai cachette, si que voulait dire qu'il n'était plus en sécurité nulle part, et que quelqu'un, quelque part, l'avait trahi une dream voice Karim en cest pour précipiter. Il s'est arrêté avant matters de la voiture, il observe, il écoute. La nuit était calme, les grillons chantaient, le vent bougeait à peine les feuilles, rien trop calme. Il contourne la voiture par la gauche, lentement, en restant dans l'ombre des arbres. Les vitres étaient couvertes de bois, quelqu'un était à l'intérieur. Karim frappe une voice contre le carreau, la portière s'est ouverte presque immédiatement. Sébastien Oral est sorti, les mains visibles. Les bras légèrement écartés, le geste universel de quelqu'un qui ne vu pas de trouble. Il était seul, et il avait l'air d'un homme qui n'avait pas dormi depuis plusieurs jours. Les yeux creusés,
les vêtements froisses, une barbe de toi jeux qu'il n'avait pas cherché soina, je suis venu seul, a-t-il dit. Comment tu m'as trouvé, le vieux Fernand. Il nous a contacts, il wired le jeux, thou le avait, proposed a large and contre des informations, le vieux Fernand. L'homme qui Karim facet confiance depuis 10 ans, l'homme qui le avait la vie. La Trahison avait un goût particulièrement homme cette voice. Et tu is attendu de jeux pour venir, et demande Karim, parce que je voulais venir seul. Sans thou sans Lucas, Sébastien et dégluti difficilement. Karim ... Je n'étais pas dans les voitures si soyez sur la route, je ne savais pas qu'il allait aussi loin. Je penses juste, qu'il voulait t'effrayer. T'es l'air fur, tu penses, je sais que ne change rien. Je sais que j'aurais de parler, que je toi les croire mort pendant 3 ans sans rien dire j'ai eu père Karim le regard longuement. Il cherchait les mensonges, la manipulation, la manœuvre. Il n'y trouvait qu'un brise par ses propres lachetti. Pourquoi tu es la soeur, Sébastien, parce que dassault c'est que tu es vivant. Pas par moi par quelqu'un d'autre, et il a envoyé des gens, des vrais, pour comme faire ses contacts de bas étage. Karim a senti le danger change de nature. Combien de temps j'ai, Sébastien a regardé ses montres. Peter de hers Karim a pris exactement 3 secondes pour décider. Monty dans ta voiture, tu me suis, et si tu es quoi que ce soit. Je ne vais rien essayer, a coupe Sébastien. Je te dis pourquoi je suis lourd, ils entreront vite. Karim connaissait une autre planque, un appartement en ville appartenant à une ancienne relation professionnelle, quelqu'un extérieur à toute cette histoire. Un endroit propre, un endroit où il avait stock si dont il avait besoin pour la dernière étape. En chemin, il appelle Isabelle. Dassault c'est que je suis vivant, il a envoyé des gens. En une place de temps, en silence court, je suis prêt, a-t-il répondu. Dans l'appartement, Karim ouvert son ordinateur. Il avait préparé 3 enveloppes numériques cryptées. Chacun contenait des données de preuves, documents, enregistrements, captures d'écran. Relèves bancaires anonymisées mais trackables par n'importe quel expert comptable judiciaire. Le premier enveloppe était destiné à une journaliste d'investigation basée à Paris, quelqu'un que Karim avait contact discrètement de mois plus titres sous une fausse identité. Quelqu'un qui attendait les signaux, lors d'une. Un juge d'instruction de l'an, extérieur au ressort de Dassault. Ordre porté, le Trahison, a une adresse QUI. S'activerait automatiquement si Karim ne le désactivait pas dans les 48 heures. Une assurance fi numérique, il regarde Sébastien. Si tu veux racheter quelque chose. J'ai besoin de ta signature sur une déclaration écrite. Date, tout ce que tu sais sur les camions, les contrats, les noms. Sébastien n'a pas hésité, il signe. À 3 heures du matin, Karim a appuyé sur envoyer. Les 3 enveloppes sont parties simultanément. C'était irréversible, il a posé les mains à plat sur la table et a respiré lentement. 3 ans de préparation, 3 ans de patience. 3 ans de cola froide silencieuse. Envoys en quelques secondes à travers un câble réseau. Son téléphone est vibre, un message d'Isabelle. Ils sont venus chez moi pour voitures. Je pense que c'est fini pour moi Karim, c'est livre immédiatement. Il restait encore quelque chose à lire, quelque chose qu'il n'avait pas prévu dans son plan. Sauve la femme qui l'avait condamné, Karim a couru. Pour la première fois depuis 3 ans, il a couru sans essayer caca. Sans regarder derrière lui, sans calculer chaque pas. Il roulait déjà quand il rappelle Isabelle. Elle a décroché la deuxième sonnerie. Et sa voix était basse, contrôlée, mais Karim entendait quelque chose derrière. Des brutes, des pas sur les graviers, sourds par derrière. Par le jardin, maintenant Karim ... Maintenant, Isabelle, il raccroche.
Sébastien était, et quitte le dans la voiture, silencio, les matures. Series, il n'avait pas posé de questions quand Karim l'avait entraîné dehors. Il avait juste suivi. Ils ont atteint la rue d'Isabelle en 8 minutes. Les trois voitures étaient là. Motors étaient, personne à l'extérieur. Si qu'il voulait dire que les hommes de d'assault étaient déjà à l'intérieur de la maison. Karim a fait le tour du pâté de maisons. Il a garé la voiture dans la rue derrière le jardin. Et là, adossé contre le mur de pierre, les bras croisés sur la poitrine comme pour essayer tenir elle-même, Isabelle, elle tremblait légèrement. Mais elle était là, ils n'y essaient son popal. Il n'y avait rien à dire dans ce moment, Karim a juste posé une seconde sur son épaule. Un geste bref ambigu, et I pardon, et I oublie, juste. Ils étaient encore vivants. Ils ont disparu dans la nuit les trois. Les premières révélations sont tombées à 7 heures du matin. Le journaliste parisien avait travaillé toute la nuit. L'article était long, documenté, précis, des noms, des chiffres, des preuves irréfutables. Le titre était sobre chirurgical, procureur d'assault, pour ans de corruption au cas de la justice régionale. En moins d'une heure, l'article avait été partagé des dizaines de milliers de fois. À 8 heures, le parquet national financier a enquête l'ouverture d'une enquête préliminaire. À 9 heures, Henry Dassault était convoqué. Il n'est pas venu. On le retrouve dans son bureau, aussi, le téléphone dans la main, incapable de prononcer un seul mot cohérent, comme si quelque chose en lui s'était éteint en laissant les nouvelles. Thou marquant iterate à son garage à 10h30, il criait qu'il n'avait rien fait. Que c'était un complot, personne en l'écoutait. Lucas Ferret avait tenté de fuir, il n'était pas loin. La frontière était sous surveillance depuis l'aube. Sébastien Arles s'était présenté lui-même au commissariat avec son avocat. Et ses déclarations signées dans une enveloppe, c'était pas. C'était tard, mais c'était quelque chose. Karim a appris que dans une chambre d'hôtel banal à la sortie de l'Ain, il était assis au bord du lit, la télévision allumée en sourdine. Son téléphone posé sur la table de nuit, qu'il n'y cessait de vibrer de notifications qu'il n'y lisait pas. Il n'y ressentait pas ce qu'il avait imaginé. Il n'y avait pas de triomphe, pas d'euphorie. Par cette explosion de soulagement qu'il avait tant espéré pendant 3 ans dans l'effroi et dans l'ennui, il y avait juste du silence, intérieur profond, et quelque chose qui lui ressemblait, timidement, et de la paix. Il regarde par la fenêtre les cils de l'un était gris et ordinaire. Des gens marquant in bus dans la rue. Des inconnus, des vies qui continuent, des histoires dont il n'est souverain. Il pense à Nadia, elle latin date chez Tante Samira. Il pense à Matthew, le fils d'Isabelle, 6 ans. Qu'il voulait l'air du droit. Qu'il croyait encore en la justice, il pense que, peut-être, si Garcan n'avait pas complètement tort. Karim a pris son téléphone, il a composé le numéro de sa soeur. Elle a décroché la première sonnerie, c'est fini, a-t-il demandé. Il a regardé les cils gris par la fenêtre une dernière fois, c'est fini. Et pour la première fois depuis 3 ans, la voix de Karim Benali en tremblait plus.